ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට SLT 4G වෙතින් දැන් Pure TV නරඹන්න. ඉදිරියටම ගෙන යන SLT 4G. ලෙන්ගතුකම වැඩි කරගන්න ලව්ජු රුපියල් 50ට අඩු කළා. මාමේ එන්න අපිට එකක් බොමු. Tonight, not finalised yet. Final decision on extending the voting window after talks on the 25th. Vote of confidence. Valisara Navy base given the go-ahead to operate as COVID-19 cases there dry up. Harin's tale. The cardinal accused of politically influencing the Catholic voter base during the presidential poll. Getting the house in order. More gangland arrests made with 2 prison guards being interdicted. All that and much more coming up on First at 9. This Sunday, the 21st of June, 2020. Nava sunlight sakura. Then Dikukal pavathina sakura mal suandin. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhamma Kekanaika. Let's start with your local stories. Now, as the much anticipated polls keep getting closer, the health authorities urge public to adhere to safety protocols and quarantine laws when visiting polling stations to cast their vote. With various health and safety protocols having to be followed in the voting process, the question whether the stipulated voting window is enough has been asked. Chairman of the Election Commission INTERDICTED answered that particular question, saying that a decision on the matter will be taken following a meeting on the 25th. Chairman of the Election Commission Mahinda Deshapriya arrived at the District Secretariat of Kandy this morning for a discussion with the District Secretary, Deputy Commissioners and Deputy Commissioners in charge of polls issues to discuss the enforcement of election laws. දේශපාලඥයන් සඳහන් කරලා තියෙනවා සුමා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා කියලා ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන සුමානේ වැඩි කිරීමේ සූදානමක් තියෙනවා කියලා. තාමත් ඒ ගැන මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව කතා කරගෙන යනවා. සම්පූර්ණ තීරණයක් ගන්න වෙන්නේ කාලය දික් කරනවාද ඡන්ද ඒ කාලය සම්බන්ධයෙන් කමිෂන් සභාව මේ 25 වෙනිදා රැස් වුණාට පස්සේ අපිට දැනට නිශ්චිතව තීරණය කරලා තියෙන්නේ 5 වෙනිදා ඡන්දේ තිබ්බොත් ඡන්දේ ගණන් කරන්නේ 6 වෙනිදායි කියන එක විතරයි. වෙනිදා ගණන් කරන ක්‍රමයටම ගණන් කරනවා. වෙන ඒවා තාම නිශ්චිතව තීරණය කරලා නැහැ. හරි සර්. Following the meeting, the chairman of the Election Commission had this to say to media. අපි මහනුවර සහ ඒ අවට දිසාපතිවරුන්ගේ නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්වරු සහ මැතිවරණ ආරවුල් කළමනාකරණ භාර සහකාර තීරීම් බලධාරීන්ගේ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවේ මැතිවරණ නීති බලාත්මක කරන්නේ කොයි ආකාරයටද කියලා. මොකද හුඟක් මැතිවරණ නීති වැඩි දිනක් ජනතාව දන්නේ නැහැ. ඒවා බලාත්මක කරන්නේ කොයි ආකාරයටද කියලා. මොකද මේ මැතිවරණයේ තියෙන ලොකුම වැරදි වලින් එකක් තමයි සංග්‍රහ කිරීමේ වරද. ආහාර පාන බඩු බාහිර ආදී රාජ්‍ය දේපල අයිතු පරිහරණය අනවසර කටවුට් ප්‍රදර්ශනය යනාදී කොහොමද පාලනය කරන්න කියන එක ගැන. මැතිවරණය පවත්වන්න බෑ කියලා තියෙනවා නම් අපි මොකටද වැඩ කරන්නේ? අපි මැතිවරණය පවත්වනවා. එක දවසෙන් පවත්වනවා. බය නැතුව ඡන්දේ දාන්න එන්න. මැතිවරණ නීති සුරක්ෂිතව ආරක්ෂා කරන්න අපට උදව් වෙන්න. මැතිවරණ නීති කැඩෙනවා නම් ඒ බව මැතිවරණ කාර්යාලවලට ළඟම පොලිසිය වලට දැනුම් දෙන්න. In the meantime, Director General of Health Services Dr. Anil Jasing has said that the Gazette notification pertaining to conducting elections while adhering to safety protocols and the guidelines on the prevention of COVID-19 will be issued at midnight tomorrow. Furthermore, health authorities request from public to work according to quarantine regulations while maintaining social distancing. මැතිවරණය කොහොමද සෞඛ්‍ය සම්පන්නව සහ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව කරන්න කියලා හැම ඡන්දපලකම මේ කටයුතු නියම පරිදි සිදු වෙනවද යන්න සොයා බැලීම සඳහා මැතිවරණ කාර්යකාරී කරන නිලධාරීන්ගේ සහාය සඳහා සෞඛ්‍ය නිලධාරියෙක් පත් කිරීමටත් මේ වෙන විට සැලසුම් සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ යටතේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයෙක් හෝ පෞල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනියක් හෝ වෙනත් සෞඛ්‍ය නිලධාරිවරයෙක් එම
එම කටයුතු අධීක්ෂණය කරනවා ඇති. ඒ සියලුම කටයුතු සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන්, ප්‍රාදේශීය වසංගත රෝග විද්‍යාඥයින් වගේම දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරුන්, පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරුන් යටතේ අවශ්‍ය අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු වෙනවා ඇති. ඒ තුළින් කිසිම විදියකින් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් උල්ලංඝනය නොවි මැතිවරණය පැවැත්වීමේ කටයුතු සිදු වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඡන්දපොලක ඇතුල් වෙන ඡන්දදායකින් එන්න ඕනේ මොන ආකාරයකද? උණ සහිත අය මුලින් පැමිණෙන්නේ නැති වෙයි කියලා අපි ඉල්ලා හිටිනවා. ඔවුන්ට ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න තියෙන අවසන් පැයේදී පැමිණ ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ තුලින් අපිට පුළුවන් වෙනවා යම්කිසි විදියකින් උණ වගේ තියෙන අවදානම් සහගත අය අනිත් අයත් සමග මිශ්‍ර බිම් වළක්වා ගැනීම සඳහා ඒ වගේම ඡන්දපොලට පැමිණෙනකොට අත සම්බන්ධ යොදා සෙදීම සිදු කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඒ සඳහා රසායනිකයකින් අත පිරිසුදු කිරීම සිදු වේවි. ඡන්දය පාවිච්චි කළ යන අවස්ථාවේදීත් අත සම්බන්ධ යොදා සෝදා ගැනීම සිදු කරන්න ඕන. සලකුණු කිරීම පෑන් ඒව පොදු දේවල් භාවිතය ඒ තුල සිදුවෙන පොදු දේවල් භාවිතය අවම කිරීමට ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමේදී කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පුද්ගලයන් එකිනෙක හා ස්පර්ශ වීමත් අවම කිරීම කරලා තියෙනවා. මෙය තමුන්ට එන නිල ඡන්ද පත්‍රිකාව ප්‍රදර්ශනය කිරීම, තමුන්ගේ හැඳුනුම්පත ප්‍රදර්ශනය කිරීම, ඒ වගේම ඇඟිලි සලකුණු කිරීම, ඒ වගේම ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම යන හැම අවස්ථාවකදීම ඒ අවම කිරීම සඳහා කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම බෝල් පොයින්ට් පෑනක් රැගෙන පැමිණෙන ලෙස ඡන්දදායකයින්ගෙන් ඉල්ලා හිටිනවා. Now, Sri Lanka continues to enjoy a respite from the feared COVID-19 virus as the country looks to have contained the threat of community transmissions. With that being the case and the island recording a virus recovery rate in the excess of 76%, the chief epidemiologist of the epidemiology unit has more good news. Dr. Sudat Samaravira says that detection of coronavirus infections from within the Valisara naval base has stopped and that the Navy commander has been given the go-ahead to resume operations at the base. Dr. Samaravira, however, gave a word of caution to the people, saying that it is imperative to maintain vigilance over the virus until a vaccine is developed to fight it. With 26 persons being given the all-clear to go home upon fully recovering from the COVID-19 virus, the country's recovery rate once again rose today, with it currently at 76.82%. At the same time, the country's overall recoveries also rose to 1,498, reducing the number of active COVID-19 cases to 441. In the meantime, with 61 days having passed since the first COVID-19 infected Navy sailor was identified, Sri Lanka has so far recorded a total of 901 infections among naval personnel. With 2 Navy sailors being discharged from hospital today, total naval recoveries rose to 773, while the number of naval personnel that are undergoing treatment dropped to 128. මේ වන විට වාර්තා වෙච්ච රෝගීන්ගෙන් 441ක් පමණ ප්‍රමාණයක් තමයි රෝහල්වල ඉන්නේ. අනිත් සියලුම දෙනා සුව වෙලා ගිය අය. PCR පරීක්ෂණ 96000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙනවා. ඊයේ PCR පරීක්ෂණ 1000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කරලා තමයි එක රෝගියෙක්වත් හඳුනාගත්තේ නැත්තේ. මේ තත්ත්වය ඉතාමත්ම සතුටුදායකයි. ඒ වගේම පහුගිය කාලේ වැඩියෙන්ම රෝගීන් වාර්තා වුණේ වැලිස නාවික හමුදා කඳවුර ආශ්‍රිතව. මේ වන විට නාවික හමුදා කඳවුර තුළින් රෝගීන් වාර්තා වීම සම්පූර්ණයෙන්ම නවතිලා තියෙනවා. සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් නාවික හමුදාවට නිර්දේශ ලබා දීලා තියෙනවා. නාවික හමුදා කඳවුර පියවරෙන් පියවර නැවතත් සාමාන්‍ය රාජකාරී කටයුතු සඳහා විවෘත කරන්න පුළුවන් කියලා. අපේ රට දූපතක් හින්දා යම්කිසි විදියකින් ඉන්දියාවට ඉතාමත් ආසන්නයේ තියෙන නිසා නීති විරෝධී කෙනෙක් බෝට්ටු වලින් පැමිණීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් ඒක ඇහිරවීම සඳහා නාවික හමුදාව විසින් අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරලා තියෙනවා. සාර්ථක එන්නතක් සොයා ගන්නා තාක්කල් ඒ එන්නත අපේ රටේ සාර්ථකව පාවිච්චි කරන තාක්කල් අපිට මේ COVID-19 රෝගය පිළිබඳව සම්පූර්ණ අවධානයෙන් සිටිය යුතු වෙනවා. එයාපෝට් එකේම ඕපන් කළාම එක වසංගත තත්ත්වයන් තියෙන අහල පහල රටවල් බොහොමයි. ඉතින් මේ රටවල් වලින් එන මගීන්ගෙන් නැවත රට ඇතුළට මේ වසංගතය කියලා බයක් තියෙනවා. අධික අවදානම රටවල් වලින් ජනතාව આવොත් මේ රටට COVID-19 රෝගය ඇතුල් වීමේ අවදානම තියෙනවා. මේ තත්ත්වය සඳහා අපි පෙර සූදානමක් ඇතුව තමයි සංචාරක ව්‍යාපාරයට මේ රට විවෘත කරනවා නම් විවෘත කළ යුත්තේ. In the meantime, as part of the repatriation program worked off by the government, a total of 699 Sri Lankans were brought back to the island from Tanzania, Madagascar, the Maldives, India and Germany today. The returnees were subjected to PCR tests and were directed to quarantine centres. Meanwhile, 74 persons who successfully completed quarantine at the Ayurveda General Hospital in Rajagiriya were sent home today. In other developments, the WASGAMUWA National Park that was closed due to the spread of COVID-19 will reopen to tourists on the 22nd of July.
Deputy Park Warden RMC Bandaranaike said that the park will be reopened for the public and they will have to adhere to health and safety guidelines. Now, President Gotabaya Rajapaksa paid homage to the Lankarame Temple and the Suramuniya Temple in Anuradhapura today, a day after his birthday, which heavily featured religious observances. President Gotabaya Rajapaksa paid homage to the historic Lankarame Temple in Anuradhapura this afternoon. Its chief incumbent, Venerable Ralapanave Dhammajyothi Thera, invoked blessings on the head of state and recited a Pirit sermon. Later, the president engaged in religious observances at the Lankarame stupa. The president also took part in an inspection visit to the Suramuniya Temple in Anuradhapura. The head of state looked into the history of the temple as well as the future development plans. He also conversed with the people that were present at the Suramuniya Temple premises. We will see you shortly after this break. Stay tuned. කොරෝනා වෛරසය පැතිරීම වළක්වන්න සබන් යොදා දෑත් සෝදන්න. Welcome back. You're watching First at 9. Now, Prime Minister Mahinda Rajapaksa warns that having a president and a prime minister from different parties will spell doom as witnessed in the past. Making an address in Variapola today, the Prime Minister said that there can never be another situation like that and urged the people to provide the President with a conducive parliament which will enable him to work with utmost freedom. Prime Minister Mahinda Rajapaksa addressed a public gathering which was organised in the area of Variapola this morning. ජනාධිපතිවරයා එක පක්ෂයක අගමැතිවරයා අනිත් පක්ෂයේ ඉන්නකොට ඇතිවෙච්ච තත්ත්වය. ජනාධිපති කියන දේ අගමැති කරන්නේ නැහැ, අගමැති කියන දේ ජනාධිපතිවරයා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා මේ තත්ත්වය නැවත ඇති කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ජනාධිපතිවරයාගේ පක්ෂයේ ජනාධිපතිවරයා නියෝජනය කරන ජනාධිපතිවරයාට Tamanට නිදහසේ වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවක් පිහිටුවිය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් මේ බැටකන්නේ අවසානයේ ජනතාව. ඒ නිසා අපිට තියෙනවා ඔබට තියෙන ලොකු වගකීමක්. මේ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මේක මහා විහිළු ඉන ව්‍යවස්ථාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවද? 19 වෙනි වගන්තිය ඉදිරිපත් කරලා පෞද්ගලික පලි ගැනීමට මේ ඉදිරිපත් කරපු මේවා ලියපු උදවිය මාද කියනවා මේ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා. ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය වගකීම දෙන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්න 3-2ක බලයක් ගෙනල්ලා තමුන්නාන්සේලා ඡන්දය පාවිච්චි කරයි. Later, the Election Operations Office of the Sri Lanka Podujana Peramuna in the Kurunegala district was opened under the patronage of Prime Minister Mahinda Rajapaksa. In the meantime, the Kurunegala district youth conference of the SLPP was also worked off this afternoon under the patronage of the Premier. Meanwhile, leader of the United National Party Ranil Wickremesinghe is insistent that only his party is capable of safeguarding the public servants and the independent status of various institutions. The former Prime Minister's views were delivered during a meeting worked off at the UNP headquarters with representatives of the National Bar Association. මැතිවරණයක් ගෙනියන්න අද තියෙනවා මැතිවරණ කොමිසම. මැතිවරණ ගෙනියන ගැන නියෝග දෙනවා. රාජ්‍ය සේවය ඒ වගේම දේශපාලන බලපෑම් වලින් ආරක්ෂා කරා. ඒත් අදට
විශාල තර්ජනයක් මේ පොහොට්ටුවෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් බලන්න මැතිවරණ කොමිසමේ සමාජිකයන්ට බනින හැටි. මැතිවරණ කොමසාරිස්ට බයිනවා. හූල් මහත්තයාට බයිනවා. ප්‍රසිද්ධියේ බොරු චෝදනා අරගෙන ඡන්දේ මේක දවසේ තියන්න. ජූනි මාසේ ඡන්දේ තියන්න ඕනේ වුණේ. මොකද දැන් ආර්ථිකය කඩා වැටෙන නිසා. එහෙනම් ක්‍රමානුකූලව මේකේ ස්වාධීනත්වය නැති කරන්න ඉන්නේ. දැන් බලන්න පොලිස් කොමිසමට. මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? පොලිස් නිලධාරීන් හැම තැනම මාරු කරලා තියෙනවා. දැන් බලන්න රාජ්‍ය සේවා කොමිසමට. මොකද්ද සිදු වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ මාරු කරන්න බැරි නම් එක එක හමුදා නිලධාරීන් ගේනවා. ආයතන ප්‍රදානීන් කරනවා. අපේ හමුදාව අපේ රණවිරුවන් ලෝකේ තියෙන හොඳ කණ්ඩායමක්. ඒගොල්ලෝ හොඳයි ඒ සටන් හා අදාළ වැඩ කටයුතු වලට. ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය යාපනයට එව්වනම් ඒ යුද්ධ කාලේ ඒගොල්ලෝ කොහොමද අන්තිම ඉවර වෙන්නේ ගාල්ලේ. ඒවට දක්ෂකම් නැහැ. ඒත් රටේ පාලනය ගෙන යන මේකට දක්ෂකමක් තියෙනවා. ඒ වැඩ කටයුත්ත රණවිරුවන්ට කරන්න බෑ. ඒක අපි දැනගන්න ඕනේ. අපි එහෙනම් මේ රජයේ සේවකයන්ගේ නිදහස ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. මේ යන විදිහට රජයේ සේවකයන්ට බනින විදිහට විටින් විට මාරු කරන විදිහට පොලිසිය දේශපාලනීකරණය නිසා මොකද්ද සිදු වෙන්නේ? ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම් ප්‍රමාණුකූලව දිය වෙලා යනවා. කොරෝනා මැද ඒවා දිය වෙන්න පටන් ගත්තා. එහෙම කරන්න බෑ. ඒ ගැන අපිට අන්තිම තීරණය ගන්න පුළුවන් අගෝස්තු 5 වෙනිදා. පොහොට්ටුවේ ආරක්ෂා කරන්නේ නැහැ. ඒක ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් ඒක හැදුව එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පමණයි. Now, former parliamentarian and nationalist candidate of the Samagi Janabalawege, Harin Fernando, today accused the Archbishop of Colombo, His Eminence Malcolm Cardinal Ranjit, of politically influencing the Catholic voter base in the lead up to the presidential election of last year. He levelled this allegation while delivering a political address in Polonnaruwa. මම ඉස්සෙල්ලාම ගිහලා තාත්තා එහෙම තාත්තා කොහොමද දන්නේ කියලා. තම්සරේඩා මම දන්නවනෝ යනවා යන්න කිව්වා. පස්සේ මම හොයලා බලද්දි ඉස්පිරිතාල ලෙඩෙක් බලන් ආපු CID එකේ නිලධාරියෙක්ම තමයි කියලා තියෙන්නේ. මාව මේ ටික මේ දවස් ටික විතර CID ට අටපාරක් ගෙනිච්චා. යකෝ මන්ද මැරුවේ. රටේ ඉන්න ජනාධිපතියා බුද්ධියන්සේ තියෙනවා, හමුදාව තියෙනවා, පොලිසිය තියෙනවා, ඔක්කොම යට තියෙනවා. මේකා දන්නේ නැහැ කියනවනම් ඕක පෙන්වන්න කියලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී කියපන් කියලා. මාත් ඉතින් මෝඩයා වගේ මගෙන් කවුරු මාධ්‍ය දෙක හැවුවා. මං කිව්වා මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ හමුදාව පොලිසිය කොහොමද ඔය දන්නේ නැහැ කියන්නේ මගේ ලෙඩ ඇඳේ ඉන්න තාත්තා දන්නවනේ කියලා. අම්මඩෝ කැරකිලා ආපියකෝ මට. හැබැයි මේක පිටිපස්සේ තියෙන වෙනසෙල්ලම. දැන් ඔන්න රටේ නායකයෙක් ආවා. එතකොට 42%ක් සජිත් මහත්තයාට 52%ක් ගෝඨාභයට. හොඳට කල්පනා කරන්න මොකද්ද මෙතන වෙච්ච ගේම කියලා. ගෝඨාගේ ගොඩෙන් 5%ක් ඡන්ද සජිත් මහත්තයාට වැටුණා නම් 47යි. කවුද මේ 5% වෙනස් කරේ? දැන් හිතා ගන්න පුළුවන් නේ කවුද කියලා. කතෝලික ඡන්ද වලට ගැහුවා පාස්කු ප්‍රශ්නෙන් ගේමක් ගහලා දුන්නා. කතෝලික ඡන්ද 80%ක් සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂකයට. එතනට දුන්නා ෂොට් එක. ඒකට ගියා අද රදගුරු හිමිපහණන් ගාවට ගියා. එයා දුන්නා මරු දේශපාලනය. මම මේවා කවදාවත් කිව්වේ නැහැ මොකද මටත් කතෝලික සම්භාවයක් තියෙනවා. හැබැයි ඔය අද රදගුරු තනිකර දේශපාලනය කිරීම ගැන මට හිරිකිතයක් තියෙනවා. Moving on with other stories, several more underworld criminal figures were arrested by law enforcement authorities to add to the slew of arrests made in the recent days as part of efforts to crack down on drug racketeering and gangland activity. What's more, 2 prison guards have also been interdicted for providing inmates with mobile phones. Now here's a roundup of the latest. A sergeant attached to the Katunayaka Air Force Base has been arrested by the Western Province Intelligence Division following information received of a heroin and cannabis racket operated from within the Negombo prison. 100 grams of heroin and 400 grams of cannabis had been in the possession of the suspect when he was arrested from the area of Siduwa. Interrogations of the 40-year-old suspect from Katunayak had uncovered information about an inmate who operates the racket from within the Negombo prison. Afterwards, police searched the house of the said inmate located in the area of Katuellagama in Minuangoda. During the search, the inmate's wife was arrested while in possession of 1.83 kilograms of Kerala cannabis, while her brother was also arrested while in possession of 455 grams of Kerala cannabis. Interrogations have revealed that the inmate gives instructions to his wife with the use of a mobile phone, and in turn, the Air Force sergeant in question had distributed the drugs, with the profits being credited to the inmate's wife's account. The first suspect to be arrested was produced before the Negombo Magistrates Court, while the latter two were produced before the Minuangoda Magistrates Court. In the meantime, the Organised Crime Control Unit of the Police Special Task Force had made several arrests yesterday within the Hangwela police area. They are identified as criminal gang member Hasita Nuwan Sanjeeva and one of his disciples by the name Kalana Madhushankar.
They are believed to be close accomplices of remanded duo Tilak and Dhananjaya, who operates a drug distribution network in the areas of Ranala and Embuldeniya. In addition to the two suspects, another who had 4 grams of heroin in possession and the driver of the three-wheeler they were travelling in have been detained. A mobile phone used by the suspects to contact prison inmates had also been taken into custody. Meanwhile, wanted suspect in various crimes, Ajanta Rohana, suspected to be a drug racketeer, was apprehended by the STF today during a special operation launched in the area of Bolavatta in Jayala. It is reported that the arrested is a disciple of known criminal figure Ganemula Sanjeeva. In a separate development, the 2 prison guards in question had been attached to the Mathura Remand prison and the Mahara prison. In the meantime, following various operations launched by the police headquarters to crack down on drug racketeers, 52 suspects have been arrested for possession of firearms, while 6,420 have been apprehended over drug offences from the 6th of this month to the 20th. What's more, 179,782 litres of illicit liquor have also been seized by the police, while 5,557 suspects have been arrested. 4 persons, including 2 teenagers, have drowned in the seas off Dikkovita in Vattala yesterday. The incident had occurred when 7 persons, including a group of relatives, had visited the beach in the area of Dikkovita last afternoon. Initially, 5 persons in total had been admitted to the Ragama hospital. From that, 4, however, had not survived. The deceased are 2 women aged 30 and 20, a 16-year-old girl and a 14-year-old boy. We will see you once more shortly. Bear with us. Welcome back. You're watching First at 9. Now, Chinese telecoms equipment maker Huawei Technologies is expected to receive planning permission to build a $494 million research and development center in Britain's Sawston village. Huawei, which is at the center of a global battle over its role in Britain's 5G mobile network, is expected to use the facility for researching and developing chips for use in broadband. The site for the facility, which is 11 kilometers from Cambridge, has been bought by the chief executive of Huawei Technologies Research and Development UK in 2018 from the 224-year-old stationer Spices. Now, stocks closed higher for a 4th straight session last Friday, driven by gains in tobacco and beverage stocks. The market turnover also crossed the 1 billion rupee mark yet again. During the upcoming week of trading, meanwhile, local buying interest is expected to continue. Now, let's take a look at what the market forecast is for the coming week. The upcoming week, we are actually positive about the buying interest of especially the local investors. We feel that there will be a lot of buying interest by the local participants, especially because of the declining interest rates. So over the next 2 weeks, interest rates are likely to further come down, and with that, we feel that most investors are likely to consider equity investments as a viable alternative investment option. So with that, we are already seeing a lot of money getting transferred into the equity market. We feel that that trend is likely to continue during the next couple of weeks as well. However, in terms of foreigners, we can see due to the global uncertainty, emerging markets are seeing a lot of foreign outflows, and Sri Lanka is unlikely to be any different. So with that, we are likely to see continuous foreign outflows from the local market. However, we feel that most of that outflows are getting absorbed by the local investors, and over and above that, buying interest is coming from the local participants. So we feel that there will be a positive momentum in the market in the upcoming week as well. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.